Okay, wala ra. Okay. Before ko mag-start day, I'll show you how to configure an IP address. So basically, I'm using Windows 10. Supposedly, we have to go to control panel. Since wala may access diri for control panel, ako lang siyang i-run. Control. Enter. Ano siya? Sa control panel. Na diri ang network and sharing center. Kita, no? So, akong ipakita ninyo karon is kung saan pag-configure ang IP address. So, at least na may idea of unsa gyud ni siya, unsa siya pag-configure. So, again, ato sa control panel. So, I'm using Windows 10. So, I use the run command window para ma-access na ko ang control panel. Though there are varieties of ways to access the control panel, for me, that is the fastest way. So, under sa control panel, just change the view to large icons and then look for network and sharing center. Then after that, look for adapter settings. And then in my case, I have 3 adapters. One for Wi-Fi, another one is virtual. So meaning dili ni siya actual nga adapter. So kani siya akong actual adapter. Kani this is Ethernet wired. This is wireless. So akong i-configure karon ang akong wired. So all you need is right click on it and then select properties. So makita niyo diri sa iyahang properties dialog box na ay mga na ay duha ka tab, share, networking and sharing. So under sa networking, na din hay this connection uses the following items. So in order for you to configure your station or workstation with IP address, you look for Ethernet protocol version 4. Yan na siya. And then click properties. So as of now, my computer is configured with the following IP, 192.168.1.205. So naka-manual ni siya. Okay, manual. Kung inyo siyang iset o DHCP or na-DHCP inyong network, all you need is to select this option, obtain an IP address automatically. So that way your computer will be able to get an IP address from a DHCP server in the network. So last time, I showed you how to check the IP address using the command prompt. So atong tanawon balik, IP config, enter. Dako lang yung screen ta. So na diri wireless LAN adapter. So akong pangitaon ang akong Ethernet adapter kani. Ethernet adapter. Wait. So right now, my Ethernet adapter is configured with 192.168.1.205. Okay,
So mao na siya yung IP. So makita ninyo naka-manual man siya, manually configured man siya. So meaning makita ninyo diri. So kung ako ni siyang i-set to obtain karon, obtain, okay. Yeah, close. My computer will look for an existing DHCP server in the network, and it will request for an IP. So karon kung ako i-request balik or i-check na kung IP balik, tanaw na to karon. So ganina 205 to siya. Karon 101. Diba? 101. Yeah, by default, this is class C. So ang subnet mask nga naka-provide is 255.255.255.0. So karon naa na siya default subnet mask, ganina wala. That is for the sake of showing you how to manually configure the IP address lang. So to configure the IP address, you have to manually type the address. Yan, you have to make sure nga ang IP address nga imong gi-provide anang workstation wala pagamita sa lain. So for IP addressing, kinahanglan the host bit should always be unique. So unique gid siya permi. So in this case, based out on previous lesson, you can tell the network ID is 192.168.1. Diba? The only part of the IP that is set to host is kanirang last octet. So meaning in every workstation in the network should have a unique address. Meaning this is the network. Yeah, this is the host. Meaning all through the network dapat pareha tanan og first 3 octets. Yeah, ang usab ra kanirang host part. Host nga part. Okay? So proceed ta sa lesson. May question? Modifier. So last time, ang akong gi-discuss is especially sa inyo haday katong sa video is unsaon pagkuha sa ani nga mga information. So last time na atoy kinima ni siya na class nga column, na type nga column, na subnet mask, network ID, broadcast ID, and valid IP range. This time is I will teach you how to get the network number of hosts per subnet and the number of subnets for a specific network given a different or special subnets. Meaning special subnets, wala na siya nag-follow sa default. Okay? So as you can see, if you can tell which class this IP belongs, this belongs to unsa man? So this belongs to class C. So by default, the subnet mask should be 255.255.255.0. But there is a provided prefix after the IP address. So the subnet mask should be based on the given prefix that is specifically a network prefix. So meaning dili siya class B, mo belong na siya sa classless, meaning these are the classes, these are the default subnet mask. If ang iyang subnet mask dili na mo follow aning default,
meaning nabilong na siya sa classless nga category. Meaning classless, wala na siya mo follow sa default. Pero mayon kag class ano tawag na identification of class nagyaman siya. For example, naa siya ani nga range, class B gyapon siya. Pero lang ang iyahang subnet, ang type sa network is wala na siya nag-follow sa default nga configuration. So mao na siya special nga subnet. So there is a term subnetting and supernetting. In layman's term, mayon kag subnetting, ang subnet is dividing a network into smaller parts. Murag pizza ba? Pizza, imo siyang usa siya ka pie, imo siyang gi-slice og pila ka parts. Ang supernetting is combining multiple networks into one to come up with a bigger network. Meaning sa subnetting, pag gigamit siya nga term for dividing networks into smaller, ang kanang supernetting mura siya kanang merging. Naigagmay, imo siya i-merge into bigger network. Okay, so dire gitawag ni siya og supernetting kay supposedly this is /24. Okay, 255, 0. Pero karon ang naka-default ni naka-define diha nga subnet mask is 16. So meaning 16, that is 255.255.0.0. 8 plus 8 equals 16. So meaning the network prefix refers to the number of network bits in the subnet mask. So mo na yung timan-ana, kanang slash, kanang network prefix niya, that is the total number of network bits on the subnet mask. So, kani siyang 16, sayo na ni siya ko anon kay duha siya ka 8. So, duha ka octet. So, 255, 255. So, karon to get the subnet mask, network ID, based on the previous lesson, is i-multiply na to ang IP address to subnet mask. So 216 times 1 is 216.58. 58 times 1 equals 58. 0 times 199, or 199 times 0 equals 0. Then 4 times 0 equals 0. So man to ang klaro ra ba? Klaro ra ang font size? Or need Klaro, ako sir. Klaro na, sir. Klaro, sir. Okay. So, if possible, kuan lang mo, participate lang mo para mas makasabot mo. At the same time, ang maminaw ani nga video, maka-relate po sila. Okay? So, to get the broadcast ID is you have to turn all host bits to 1. So, 216.58.255.255. So, the valid IP range, again, is you have to deduct 1, to add 1 for the network ID. Minus 1 for the broadcast ID. So 216.58.0.1. Always remember, if mag-add mag isa ka value sa IP, it should be added to the last octet. Okay? So this is the first IP, valid IP, and the last valid IP is 216.58.255. Minus 1, 254. 254. Okay. So, if na-delete ka apas, play lang ko grace niya. Next, the question is how to get the host and the number of hosts per subnet. So, the number of hosts per subnet is
2 to the power of remaining host bits minus 2. Remaining host bits. Or host bits or remaining host bits. Yan na siya. So, atong tanawon pila iyang host bits, di ba? Based on the subnet mask, there are 2 zeros. And it is understood that these are 8 zeros and 8 zeros. Diba? So that is 2 to the power of 16 minus 2. Ano iyahang formula? Na. So kung magamit ta og LQ sa it is 65,536. 65,536 minus 2, 34. So na siya yung number of host per subnet. Okay? Karon, for the subnet is 2 to the power of the affected network bits. So, kung atong tanawon diri, wala man tay affected nga network bits. I mean, ang affected na diri is kani man siya. So, negative man siya. So, 0. So, 2 to the power of 0 equals 1. So, ang number of number of subnet para ani nga address is 1 ra. So, isa ka network, 65,000 ka subnet, host per subnet. So, meaning ani, the same sa class B nga size, kay kani siya nga subnet, pareha man siya sa class B, no? So, basically, ang class B, inanip po siya kadako. Okay, another example. This example is class B, di ba? Ang IP is class B. So, ang iyahang network prefix is 24. So, 24 is 255 equals 8 plus 8 equals 16 plus 8 equals 24. So, mana siya 24 bits. So, iyahang network ID is 172.16.255.0. Okay. So, ang broadcast ID is 172.16.255.255. 255. So, valid IP range is 172.16.255.1 to 172.16.255.254. Okay. So, for the host per subnet, always remember remaining host bits or number of host bits. So, ilay host bits ani nabilin? 0, sir. Pila na? 8, sir. 8. So, 2 to the power of 8 minus 2. 2. So, to the power of 8 equals 256 minus 2, 254. Diba? Yes, sir. Kora? Yes, sir. Karon, so
Kani, pilay number of save ko diri. Pilay number of affected network bits. Isa na idea. Wala. Okay. So, unsa ko na siya pagkuha? Ganina, ang previous example medyo simple la siya. Ang diri is, di ba default niya is kanira siya? 255.255.0.0. Mamaya yung default, no? So, meaning, ang total number of bits niya is 24. Pero ang default niya is 16 ra. So 24 minus 16 equals ila? 18. Ila? Okay. 24 minus 16 is 8. Di ba? 8. So 8. 8. Oops. So 2 to the power of 8 is equals 256. 6. So based sa class B nga network, class B, gisubnet siya into 256 subnets with 254 hosts per subnet. Okay? So meaning kani siyang usa ka subnet, usa ka subnet sa IP, gi-divide siya into 256 with 254 valid IPs. Kuhara. So gikan sa 65,536 na subnets, i-divide siya nahimo siyang 256 networks niya. Gamay na iyahang host per subnet. Kuhara? Yes, sir. Okay. Very good. Next. The next example is a bit tricky kay kinahanglan na mo gamit og computation. So diri ang atong given nga prefix, this is class, unsa ni nga class? 3 plus 10 Class plus 8, ha? class A. Unsa to yung range sa class A? Grade 0 2. to Class B, sir. Plus B. so class B ni siya. Okay, class B. So ang default subnet mga sa class B is /16, di ba? /16 kay 255.255.0.0 man. Karon this is 21. Di ba? 21. So ato lang mata-matahon daan. So 255.255 equals 16, di ba? 16. Karon ang atong subnet is 21. Di ba? So mogamit ta sa atong subnetting table. Oops. Gamit sa itong subnetting table, 16, 17, 18, 19, 20, 21. The rest is 0 na siya. So man niya itong third octet nga tawag na. Man siya itong third octet nga subnet mask. So that is ila 248. Again, this is 16, 8 plus 8. So 16, 17, 18, 19, 20, 21.
So this is 248. So 248.0. Meaning 0 na yun siya diritanan until sa last octet. So part of this octet is network and host. Ano siya? Kuha. Para magawa. Okay, so saan to pagkuha ang iyahang network ID? So for the network ID, we need to multiply 130 times 1 equals 130. Nya 226 times 1 equals 226. Karon, unsa man pag-multiply sa 62 ug sa 248. So kinahanglan para makuha na to ang network ID, i-convert na to ang 62 into binary. Okay? So ato i-convert to binary. So ato ang value is 62. So ina na pag-convert to binary. So timan-alan ninyo nga value pag-convert. This is 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, and 128. So sa 8 bits, ang first ito na value sa first bit value is muna siyang 1. So naani siya duha ka place, 0 and 1. And the raise of 2. Ang second bit is 2 to 3 ni siya. Ini siya 4 to 7. Ini siya 8 to 15. Diba? So mana siya. Timan-alan na ninyo siya. Inyo ra na. Basically, times 2 ra na. 1 times 2 equals 2. 2 times 2 equals 4. Or katong sa inyong binary nga 2 to the power of 0, 2 to the power of 1. This is 2 to the power of 0, 2 to the power of 1, 2 to the power of 2, 2 to the power of 3, 2 to the power of 4, 2 to the power of 5, 2 to the power of 6, 2 to the power of 7. Ano siya. So, to convert this value, which is 62 to binary, ito siyang convert to binary using this table. So is 62 greater than 128? The answer is no. So the value is 0. Next, is 62 greater than 64? The answer is no. So the value is 0. Next, is 62 greater than 32? Yes, diba? So the value is 1. So 32 minus 62 minus 32 equals pila? 30, diba? 30 is 30 greater than 16. So the answer is yes. So the value is 1. So 30 minus 16 equals pila? 13. 14? Sakto ba? Oh, 14 is 14 greater than 8. So the value is yes. The value is 1 because the answer is yes. So 40 minus 8 equals 6. So is 6 greater than 4? So yes. So 6 minus 4 equals 2. Is 2 is greater than or equals to 2? So yes. Yes. So the answer 2 minus 2 equals 0 is 0. So by the way, ang conditional statement there is greater than or equals. Okay. Sir. So kana. So ato siya i-multiply karon. Mag-add kog table ha. Okay, a row day. Oops, sorry. So ato i-multiply to get the network ID. Ato i-multiply ang iyahang subnet o ang iyahang affected octet, which is 62. So 0 times 1 equals 0, di ba? 0 times 1 equals 0. And 1 times 1 equals 1. 1 times 1 equals 1. 1 times 1 equals 1. Then everything that is multiplied by 0 is 0. Ano siya?
So what is our network ID? So this is 32 plus 16 plus 8. So 32 plus 16 plus 8 equals 56. Okay, so 56. So ato ang third octet dire is 56.0. Na ato ang network ID. This is 62. This is pila ni 248. This is pila to? 56. Okay. So to get the ano sa tawag ni network broadcast ID, we have to turn all host bits to 1. Diba? So asa man ang host bit ani ron? So the host bit is kining 0. Kining part sa 0 man siya yung host bits. So basically there is a boundary between network bits and host bits. So the boundary of the network bits and host bits is kining area dire between the last occurrence of 1 and the first occurrence of 0 in the subnet mask. Diba? Subnet mask ni siya. So the last occurrence or last value of 1 and the first value of 0 in the subnet mask mo na boundary kana siya. So meaning to get the broadcast ID is ato ra ni siyang kopyahon ang sa network nga part. So unsay value sa network nga part, ato ra siyang i-bring down kani nga part. Diba? Pareha ra oh. Inara man diri, mao man siya network. So kana. So we have to turn all host bits to 1. Kana siya. Okay? So pila ato ang pila value ani? This is 63. Okay? 63. Take note na ani siya sa third octet. So 130.226. Kaya itong broadcast ID? 63. Diba? 63. That turn all host bits to 1. So 255. So this way, makuha na to ang valid IP range. So 130.226.56.1 to 130.226.63.254 minus 1 plus 1 minus 1. Diba? So kung itong tanahon is the given IP under the valid IP range. Hello? Hello? Sir. Okay. Diba, nasud siya. 62 man siya. Pero ang dire sa ato ang network, ang atong network nag-range sa 56 to 63. Okay? Sir. Karon, kung ano to ang number of hosts per subnet. So, number of hosts per subnet. The formula is 2 to the power of the number of pila. Number of remaining host bits. So, remaining host bits. So, karon, sa atong subnet mask, na diriman atong boundary, no? Diriman kaning last value sa 1 o first value sa 0. So, man itong first 0. So, 1, 2, 3.
So sa third octet nata sa third octet sa to pa natay 3 bits nga host bits dire. 3 plus 8 equals 11. 11, di ba? 11. So 11 minus 2. So ka na siya. 9. Patong tanawon. 2. Listen for 11. Okay, equals 20, 40, 48 minus 2 man. So 2046. 24. So from this range, 56, 130.226.56.0 to 130, kanina yung range, kanina range. 56.1 to 130.226.63.254. That is 2,046 IPs or kanang host per subnet. Ang programa diri. So karon atong kwaon ang number of subnets. So gikan sa kuan ani nga tawag na iyahang parent nga IP ikuan siya ang subnet ani kaniman original subnet. So gikan aning original subnet na divide siya into how many subnets. So ang formula diri is 2 to the power of NB. So NB is the affected network bits. So number of affected network bits. So affected meaning walay labot ang default. So it is very important for you to know or to identify the classification of IP. Ug unsa siya nga class na belong. Kay that way makahibaw ka unsay default subnet mask niya. So karon we have 21, di ba? 21. So 21 ang iyahang default ani is 16. So 21 minus 16 equals 5. 5. So it is 2 to the power of 5 equals. So ilan man ni ron? 2 to the power of 5 is 32. So 32 subnets. Ora. Yes, sir. Dire day ang kaning 11 na ay sayon nga way pagkuha ani is kani atong subnet, di ba? Ang total length sa IP or sa subnet mask is 32 man. So 32 minus 21. Kay mao man ni siya yung number of network bits. May siya yung number of counts sa 1. So meaning the rest will be 0. So 32 minus 21 equals 11. So mao na ni siya. Okay, para dali ra siya ikuan ba. Dali ra ko ang value. So next example, unsa ni nga class? C. 193. C, sir, C. Class C, di ba? Class C. Okay, so again 30 man no. So sud ang 24. So 255 255.255. So 24 na siya. So pila ka bits atong kinahanglan para makuha natong 30. So arita sa subnetting table 25, 26, 27, 28, 29, 30. So 0 na siyang remaining. So mo na siya. Pila? 252, di ba? 252. Uy.
So, mani siya ang iyahang bag-ong nga subnet mask based sa given nga prefix. So, ang iyahang network ID is 192.137.11. So, atong kwaon o unsay network ID ani niyang IP. Kani siya asa ni siya nga network ID na belong. Okay, unsa nga subnet. So, ato siyang kwaon ng value sa 163 into binary. So, 160 pila ni siya 252. Atong subnet mask is 252 niya ang 163 i-multiply na tog 252. Di man siya madag mata-mata, so atong i-convert to binary. So karon is 163 greater than 128. Yes, sir. Oh, is equals or greater than 128. So the answer is yes. So pila remaining na to? Pila to? 163 minus 128 equals 35. So is 35 greater than or equals to 64? The answer is no. So is 35 greater than 32? The answer is yes. Diba? Yes. So 35 minus 32 equals pila? 3. Meaning no na ni siya diri tanan. Diha. So ano yung value sa 163 in binary. So ato siya multiply with the subnet mask. So 1 times 1 equals 1. 0 times 1 equals 0. 1 times 1 equals 1. 0 times 0. 0 times 1 equals 0. 0 times 1 equals 0. 0. So 0 na tanan. Okay? So pila value ani? 128 plus 32. Pila? 160? 128 plus 32 equals 160. So 160 ato ang 160 ato ang network ID. So karon ang atong broadcast ID 137.11 dot. So unsa atong broadcast ID? Always remember to identify the boundary. Okay? Ang boundary sa ato ang subnet mask. So ang boundary again is where the last occurrence of 1 and the first occurrence of 0. So diha ang boundary tunga sa 1 ug sa 0. Diha. So ang ato ang host bits mao ra ni siya. So meaning ato rin ni siyang i-bring down ang sa network na part. Karon ato na siyang i-turn all host bits to 1. So i-1 na to siya instead of 0. So mo na siya difference na. Karon mahimo na ni siyang 16 pila? 163. Plus 2 plus 2 1 plus 1 163. Diba? 163. So, meaning ani niya, kani nga IP invalid ni siya. Kay broadcast ID man ni siya. So, ang iyang range is 192.137.11.160 plus 1 equals 161. 2, 192.137.11.163 minus 1 equals 162. Uy, sorry. 162. Okay, kana siya. Karon, the number of hosts per subnet is 32 minus 2 equals 2, di ba? 2.
So 2 to the power of 2, oops, sorry. Minus 2 equals 4 minus 2 equals 2. 2 to the power of 2 is 4. Minus 2 equals 2. Next is the number of subnets. So the number of subnets is based on the default. This is class C, di ba? Class C. So ang default niya is 24. So dito, 20, 30 minus 24 equals 6. 6. So 2 to the power of 6 equals, so 2 to the power of 6 is 64. 64. So from this original subnet, i-divide siya into 64 subnets. Yung mo niya ang resulting subnet mask. Yan siya. Yan, ang resulting host per subnet is 2. So from 224, i-divide siya into 64 subnets with 2 valid IPs. Kuwara? Okay, so why naningog? Kuwara siguro. So the last example is 10.13.77.35 /12. So may nga ni /12. This is 2558 nananta og additional 4 bits. Diba? 9, 10, 11, 12. 0 to 0, 0, 0. So man yato ang second octet nga subnet. So pila ni siya? 240. So 255 to 240, that's 0, that's 0. Manay equivalent nga subnet mask sa /12. So, kuha na to ang network ID. So, network ID, 10 times 1 equals 10. Dot 13 times 240 is, diba? Hindi ta kakuha na og largo. So, atong i-convert into binary. So, 13 in binary is 0, that's 0, that's 0, 0. 8 minus 30 minus 8 equals 5, no? So 4, 0, 1. This is 240. So, oops. Again, using the AND gate, 0 times 1 equals 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Everything that is multiplied by 0 is 0. So, atong network ID is 0. 0, that's 0, that's 0. Next, ang atong broadcast ID. Di ba? Broadcast ID. So, atong boundary sa subnet mask na diri. Di ba? Between the last occurrence of 1 and the first occurrence of 0. So, ato ni siyang kopyahon ang sa network nga part niya atong i-on ang sa host nga part. Pila ni siya karon? This is 15. So 10.15.255.255 mo na iyahang broadcast ID.
And then valid IP range is 10.0.0.1 to 10.15.255.254. Next, the number of hosts per subnet is pila? 30 minus 12. Ay, 32 minus 12. That is 20, no? Minus 2. 20. 20. Ano na siya? The power of 20 is 1,048, 1,048,576. 1,048,576 minus 2, 74. Dumay. Okay. Yang yahang subnets is 12 minus pila default ani /8. So 12 minus 8 equals 4. So 2 to the power of 4 equals pila? 16. 16. 16. So the next exercises will be subnetting and supernetting exercises. So questions? Kasabot ra mo sa akong discussion karon? If wala, you are free to ask. Kasi na may part nga naliggan. Also, this kanang discussion is being recorded. So later on, I will be posting this recording on YouTube. So pwede ra sa ninyo i-review. Okay, sir. So wala questions? Ayo. So take note of this na lang. Ginsan ako pag himo ni nga table is basically gi-reverse ra na ako ang kaning kaning nga value sa babaw. So 128 plus 64 equals 192. 192 plus 32 equals 24. 224. 224 plus 16 is 248. 240 plus 8 equals 240. 240 din, no? 240 plus 8, 248 plus 4, 252 plus 2, 254 plus 1, 255. Okay? So, ano yung pangutana? Ano, sir? Okay. Ano, sir? Biliban ako ninyo eh. Mga bright yun mo na. Sige, sige. So, I'll stop recording.